So today we'll discuss about one more option or one more tab which is available in Transform tab. So which is nothing but as a View tab. Okay. So we are seeing right now, like last 3 days nunchi we are trying to understand about like different type of transformations, right? So different types of transformations we are understanding. So what type of transformations that are available for us, right? So I would say that what are the options, different option sets that are available, how to transform the data. So today we'll try to understand about a different view, how to view the data inside the Power BI, like what is the different ways we can view the data. So what is the use of view? So first of all, like a data ఒకసారి తెచ్చుకున్నాక Power BI లో like how to view it like perfectly, like I could say that to understand it more. So if you really want to understand it more, so how you can understand the data? So that is what we call it as a previewing the data or viewing the data, right? So here there is a tab thing known as a data preview. మీరు ఇక్కడ చూస్తే there is a thing known as a data preview. So if you are trying to preview the data, so whatever the data that is loaded, మీరు దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా, క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా, హౌ మచ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, అంటే సిస్టంలోకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా వస్తుంది. సో వై ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా ఎందుకు అని అంటే, so like we are preparing a report, right? So when we are preparing a report, we need to understand how much quality of data we are getting into the Power BI. అంటే Power BI లోకి ఎలాంటి క్వాంటిటీ ఆఫ్ డేటాని, quality of data తీసుకొస్తున్నాం. So what type of quality of data we are bringing into Power BI. So that is also very important for us. Okay, so when you are trying to bring the data, quality data తీసుకురాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే, so you will not get the correct statistics. I could say that you will not get the correct visualizations. ఓకే, మీకు కావాల్సిన గ్రాఫ్స్ కానీ డేటా కానీ పర్ఫెక్ట్ గా చూపించలేరు. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షో. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ యూ కెన్ సీ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ద డేటా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద డేటా ఇన్ పర్టికులర్ కాలమ్ లో ఎలాగ డేటా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అని. Okay, so first one is something like a quality of data. When I click on quality of data, so there is an algorithms that runs at the back end. ఆల్రెడీ ఆల్గరిథం రన్ అయ్యి మీ డేటా మీద సో కంప్లీట్ గా అనాలిసిస్ తీసుకొస్తుంది. లైక్ 100% ఆఫ్ డేటా అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. సో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్స్, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎంప్టీ వాల్యూస్. ఓకే, కంప్లీట్ డేటా when you see here, the data is completely 100% and 100% with zero errors and zero empties. సో మీన్స్ క్లయింట్ ఇచ్చినప్పుడు డేటా అంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఇచ్చాడు, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్స్. మీ దాంట్లో లోడ్ అయిన తర్వాత కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. సో అసలు దీంట్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ డేటా మీరు చూడగలుగుతారు. సో వీ కెన్ ఆల్వేస్ సీ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, అంటే ఎక్కువ డేటాను లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ కెన్ నాట్ సీ ఇట్, సింప్లీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద టికింగ్ ఆఫ్ ద డేటా ప్రివ్యూ. దాంట్లో column quality and టిక్ చేస్తే it will show you what is the percentage of valid data, what is the percentage of errors, what is the percentage of empties that are present here. Okay, so కానీ ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, this is available only when you are clicking on this. Okay, this is giving the preview of the data, what is the quality of data you have. సో దీంట్లో కింద చూడండి, column profiling is based on top 1000 rows. So this need to be done on entire data set. You need to keep it as an entire data set. So entire data set ante, so it is not giving the sampling. So previous గా ఏం చేసిందంటే sample of 1000 rows ని తీసుకుని చేసింది. So 1000 rows కాదు. So you want to for entire data set, you can switch it from a normal to entire data set. Okay, so let's go for disabling this column quality. So తర్వాత మనకి ఏముంది, column distribution అని ఉంది. సో కాలమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే, సో దీంట్లో ఎన్ని యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో యూనిక్ కి డిస్టింక్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో యూనిక్ ఈ సంథింగ్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, మొత్తం కంప్లీట్ రో అనేది డూప్లికేట్ లేదు అంటే దాన్ని యూనిక్ అంటాం. సో వాల్యూస్ లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటే దాన్ని డిస్టింక్ట్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సే దట్ ఈ వాల్యూ అనేది ఈ డిస్టింక్ట్, ఈ వాల్యూలో 989 డిస్టింక్ట్ యూనిక్ ఉన్నాయి అంటే చెప్తుంది ఏంటి అంటే, ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ లైక్ ఏదైతే 1 2 3 4 ఉన్నాయో అవి రిపీట్ కానివి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే డిస్టింక్ట్ అది. సో 989 రోస్ అంటే ఈచ్ రోకి ఈ రోస్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వలేదు అంటే ఎన్ని కూడా యూనిక్ రోస్, ఎందుకంటే 1 2 3 4 5 6 అనేది దాని యొక్క డిఫరెన్షియేటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రో. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ డిస్టింక్ట్ అంటే యూనిక్.
So when I say distinct, it will pick up only the values in that particular column lo different ga unna values ni distinct ga తీసుకుంటుంది. యూనిక్ అంటే అసలు రోస్ నే యూనిక్ గా తీసుకుంటుంది. సో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాక ఒక సింపుల్ డేటా సెట్. సో లెట్స్ సే I'll say that yeah. So I entered a sample data. So నేను ఒక sample data enter చేశాను. So where you can see that distinct unique మారింది చూడండి. సో డిస్టింట్ అంటే లైక్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వైజ్ చూస్తే డిస్టింట్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? సో 10, 20 and 30. సో దట్ ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్, రైట్? సో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ వస్తే 10, 20, 30 that are not repeated values. That is called as a distinct. Okay, clearly. సో యూనిక్ అని చూడండి. సో యూనిక్ when you see here 10 అనే రో 2 సార్లు వచ్చింది. 10 US ఉంది, 10 UK ఉంది. So that is will not be counted as a unique. 20 UK and 20 Australia will be connected as a unique rows. So that is what they are giving. It is giving the 2 unique values. So that is the difference between a distinct and a unique. Column level కి వచ్చేటప్పటికి different values ఉంటే distinct అంటది. Rows, when you go for row 10 అనే రో 10 అనే డిపార్ట్మెంట్ US కి రిప్రజెంట్ చేసింది, 10 అనే డిపార్ట్మెంట్ UK కి కూడా రిప్రజెంట్ చేసింది. కాబట్టి అది యూనిక్ కాదు. సో కాకుండా మిగతా ఉన్నాయి కదా 20 UK, 30 US, that is considered as a unique and it was showing as a 2 unique values. So just to understand us very clearly, so that is what అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే కాలమ్ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది, సో హౌ మెనీ దాంట్లో ఎన్ని యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనేది మనకి ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చెప్తుంది. అండ్ దీంట్లో ఎప్పుడైనా మనకి డూప్లికేట్స్ ఏమైనా ఉంటే అంటే అన్వాంటెడ్ డూప్లికేట్స్ కానీ ఎంటీస్ కానీ ఎర్రర్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే సో యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ దెమ్. సో టు క్లెన్స్ ద డేటా. సో యాజ్ ఐ సేయింగ్ దట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా డేటా ఎంత క్లీన్ గా ఉంటే, ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మనకి విజువలైజేషన్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ దట్ గివ్స్ యూ మోర్ రిజల్ట్స్. మనకి ఎప్పుడు ఏం చెప్తారంటే వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు బిఐలో వన్ ఆఫ్ ద రూల్ ఉంది. సో మనం ఎప్పుడైనా క్లయింట్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు కూడా డేటా మనం చెక్ చేసుకోవాలి డేటాని. సో క్లయింట్ ఇచ్చాడు కదా అని యాస్టీస్ గా లోడ్ చేసేసి మనం అప్పుడు తర్వాత విజువలైజేషన్ కాదు. ద ఫస్ట్ స్టెప్ వీ నీడ్ టు సీ ఈస్ once we get the data, we need to see all the columns as which columns, ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ కాలమ్ కి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, దీంట్లో మ్యాండేటరీ కాలమ్ ఏంటి. లెట్స్ ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాడు అనుకోండి, లెట్స్ సపోజ్. సో ఎంప్లాయ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాడు అంటే ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇస్ వెరీ మ్యాండేటరీ, రైట్? ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇస్ వెరీ మ్యాండేటరీ అండ్ ఈచ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి మనకి ఒక ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉండాలి, రైట్? ఆ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎలా ఉండాలి? విచ్ ఇస్ యూనిక్ గా ఉండాలి, రైట్? సో దాంట్లో ఎన్ని డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి. సో యూనిక్ గా లేకపోవడం వల్ల వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ వెన్ యూ ఆర్ కౌంటింగ్ ఇట్, ఇట్ విల్ బి డబుల్ కౌంటెడ్, రైట్? సో అలాగే అన్ని వాల్యూస్ ఫిల్ అయినాయా అంటే నేను 100 రికార్డ్స్ ఇస్తే దాంట్లో 80 రికార్డ్స్ నల్లేసే ఉన్నాయి అనుకోండి, వాట్ యూ విల్ డూ రిపోర్టింగ్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? సో మీకు కావాల్సిన కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ గా డేటా అనేది లైక్ ఎంటర్ అయ్యిందా లేదా, సో ఐ కుడ్ సే దట్ డేటా అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందా లేదా. సో యూ నీడ్ టు ఆల్వేస్ చెక్ ది డేటా క్వాలిటీ వైల్ డంపింగ్ ఇన్ టు రిపోర్ట్. అంటే రిపోర్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు చెక్ దట్ డేటా క్వాలిటీ ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని కూడా. అంటే ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ సమ్ డూప్లికేట్స్ డేటా ఆర్ యూ వాంట్ టు ఓన్లీ కీప్ ద డేటా విచ్ ఇస్ డూప్లికేట్స్. సో లైక్ వైజ్ రైట్ ఇప్పుడు నాకు లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్, ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దీస్ అండ్ ఐల్ సే ఓకే ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్. Okay, so 10 US, 20 UK, 30 Australia, that's it. So duplicate ఏదైతే రో ఉందో అది ఆటోమేటిక్ గా డివైడ్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ 3 distinct అంటే యూనిక్, రైట్? సో రియల్లీ యూ ఆర్ కేరింగ్ అబౌట్ ద డూప్లికేట్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ ఓన్లీ డూప్లికేట్స్, దెర్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఆప్షన్ టు కీప్ ఓన్లీ డూప్లికేట్స్, రైట్? సో మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ కూడా ఉంది వేర్ యూ విల్ సైట్ సే కీప్ డూప్లికేట్స్, ఇట్ విల్ ఓన్లీ కీప్ ద డూప్లికేట్స్ as well, right? So that is what I was saying that. So మీరు when you are trying to see from here, సో యు ఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ దీంట్లో డిస్టింక్ట్ వాల్యూ డిఫరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఒకటి ఉంది, యూనిక్ వాల్యూస్ లేదు. అంటే ఈ సైడ్ నుంచి చూస్తే 10 US అండ్ 10 UK ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్, నో యూనిక్. బట్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే 2 డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ US అండ్ UK. యూనిక్ వాల్యూస్ అంటే US ఒక వాల్యూ,
యూకే ఒక వాల్యూ. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే 2 యూనిక్ వాల్యూస్ ఇక్కడ నుంచి, రైట్? సో లైక్ వైజ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్క్రాప్ ద డేటా టు మేక్ ఇట్ మోర్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ అన్వాంటెడ్ డేటాని తీసేయడం కానీ, ఐ కుడ్ సే దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ప్రొఫిలిక్, రైట్? సో దీని గురించి మనం ఎప్పుడు డేటాని కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్, లైక్ ఇప్పుడు మీరు డేటా సైన్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఫస్ట్ దే విల్ ట్రై టు డూ అనలైజ్ ద డేటా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాలమ్ ప్రొఫైలింగ్. సో అంటే when we are trying to pick up the statistics of the data, అంటే డేటా యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ ని తీస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే వాట్ ఈస్ meant by statistics of the data? Statistics of the data is nothing but we are trying to say that statistics అంటే లైక్ ఒక టేబుల్ లో ఎంత కౌంట్ ఉంది, రైట్? సో దాని యొక్క మినిమం వాల్యూ ఎంత, మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత, రైట్? సో దాంట్లో ఎంటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డిస్టెంట్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ది కంప్లీట్ మొత్తం డేటా, దాని డేటా సెట్ యొక్క పర్టికులర్ కాలమ్ యొక్క కంప్లీట్ స్టాటిస్టిక్స్, కాలమ్ స్టాటిస్టిక్స్, దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వాల్యూకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, సో హౌ మెనీ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ వాల్యూ. ఓకే, ఒక్కొక్క వాల్యూకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క కాలంలో ఈచ్ దానికి మినిమం వాల్యూ ఎంత, మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డిస్టింక్ట్ వాల్యూ, యూనిక్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, యావరేజ్ ఏంటి. సో ఇట్స్ ఆల్ యూ నీడ్ నాట్ టు క్రియేట్, మీరు మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఎక్కడ తీసుకొచ్చి సెపరేట్ గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాలం ప్రొఫైల్ అని కొట్టారనుకోండి, సో సింప్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు షేర్ యూ, అండర్స్టాండ్ యూ కంప్లీట్లీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఈ స్టాట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్, మనకి ఈజీగా చెప్తాం ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి. సమ్వన్ ఆస్క్ దట్, ఓకే మన డేటాలో ఎన్ని ఎంటీస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, ఎంత ఇన్వాలిడ్ డేటా ఉంది. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు గెట్ దట్ కాలమ్ స్టాటిస్టిక్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కాలమ్ స్టాటిస్టిక్స్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఆర్డర్ డేట్ మీద వెళ్ళాను. సో ఆర్డర్ డేట్ మీదకి వెళ్తే మినిమం ఆర్డర్ డేట్ ఏంటి, మాక్సిమం ఆర్డర్ డేట్ ఏంటి, యావరేజ్ అంటే మిడ్ వాల్యూ ఎంత, డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, యూనిక్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సో మొత్తం కౌంట్ ఎంత, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేకి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, రైట్? ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నాయి, ఆర్డర్ రేట్ 2016 కి ఎక్కువ ఉన్నది. సో లైక్ వైజ్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ గివింగ్ ది స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాలమ్, రైట్? కాలమ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటాను. లైక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాలమ్ స్టాటిస్టిక్స్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ సీ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద డేటా ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కాలమ్, రైట్? సో ఈ విధంగా కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్స్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద డేటా వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, మీ డేటాని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాను కానీ, సో ఫర్దర్ గా దాన్ని అనలైజ్ చేయడానికి కానీ మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ డేటా ప్రివ్యూ కమ్స్ హియర్. సో ఇక్కడ పైన ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్స్ లైక్ మోనోస్పేస్డ్. సో మోనోస్పేస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రివ్యూ కోసమేనండి. అంటే జస్ట్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ దట్ నేను ఎప్పుడైతే డేటా ప్రివ్యూ అన్నానో, ఇవన్నీ డేటాని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ప్రివ్యూ చేసుకుని చూసుకుంటానికి. అంటే ఏంటి అంటే మోనోస్పేస్డ్ అంటే మీకు ఎక్కడైనా కొంచెం క్లియర్ గా లేదనుకోండి డేటా, సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్, మీకు ఒక స్పేస్ ని యాడ్ చేస్తారు. సో ఇట్ వాజ్ మోనో అంటే ఎంత, వన్ స్పేస్ యాడ్ చేస్తారు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ లెటర్ మధ్యలో. మీరు చూస్తే ఇట్ వాజ్ వెరీ క్లియర్లీ ఎవిడెంట్. నేను ఎప్పుడైతే మోనో స్పేస్ పెట్టానో, సో వెన్ ఐ టిక్ ఆన్ మోనో స్పేస్ యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ వన్ స్పేస్ యాడెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్, రైట్? ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క స్పేస్ యాడ్ అవుతూ వచ్చింది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద థింగ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే, టు క్లియర్లీ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. అలాగే వర్క్ స్పేసెస్ ఎక్కడైనా ఉంటే ఆ వైట్ స్పేసెస్ కూడా చూపించమంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు షో యూ. ఓకే, మీరు లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రివ్యూ, లైక్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ ఫర్ అస్. ఓకే, ఇవంతా కూడా ఏంటంటే డేటాని క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటానికి. సో ఇట్ విల్ బి రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్, రైట్? సో అంటే డేటా ప్రివ్యూ బిఫోర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. సో డేటాని ప్రివ్యూ చేసి చూసుకుంటాను. సో అలాగే వ్యూ ట్యాబ్ లో ఇంకేమున్నాయి. సో ఫార్ములా బార్, యు నో ఇట్, దిస్ ఇస్ ద టాప్ ఫార్ములా బార్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ కి ఫార్ములా బార్ చూపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములాస్ దట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఫర్ దట్ స్టెప్. సో ఈ ఫార్ములా బార్ కనిపించాలా వద్దా అనేది అన్ని కూడా దీంట్లో కంట్రోల్ చేయొచ్చు, మేక్ యువర్ థింగ్స్ ఈజీ. ఓకే, అలాగే క్వైరీ సెట్టింగ్స్ ఎప్పుడైనా క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ బై యూజింగ్ దిస్ వన్. సో మీరు క్లోజ్ అయిపోయినా మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఒక కాలం లోకి జంప్ ఇన్ అవ్వాలి. సో ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే, గో టు కాలం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు అయితే 20 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ సమ్ టైమ్స్ క్లయింట్ గివ్స్ us 100 కాలమ్స్. ఆ 100 కాలమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఒక్కొక్క కాలమ్ ని ఇలా డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే బదులు మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ టైప్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు దట్ పర్టికులర్ కాలమ్. సో నేను ఆ కాలమ్ కి స్టేట్ అని క్లిక్ చేసి, సో వేర్ ఐ కెన్ జంప్ ఇన్ టు డైరెక్ట్లీ పర్టికులర్ స్టేట్ కాలమ్ మీదకి నేను డైరెక్ట్ గా జంప్ ఇన్ అయిపోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కుడ్ ఆల్వేస్ గెట్ ఎ హెల్ప్. సో రైట్, నేను ఒక పర్టికులర్ కాలమ్ కి జంప్ ఇన్ అవడం టైం వేస్ట్ చేయకుండా నేను గో టు కాలమ్ ని యూస్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా జంప్ ఇన్ అయిపోవచ్చు.
సో పారామీటర్స్ గురించి నేను చెప్తాను. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో మనకి ఈ పారామీటర్స్ ఎలా యూటిలైజ్ చేయాలని కూడా చూద్దాము. సో ఐ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ విత్ క్రియేటింగ్ ఎ పారామీటర్, విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్. సో రిమైనింగ్ చూద్దాం. అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, వేర్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ M లాంగ్వేజ్ ఎట్ ఎ టైమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఇన్వాల్వ్ చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన మొత్తం కూడా. సో ఇట్ విల్ బి క్లియర్లీ ఎవిడెంట్లీ సీన్ హియర్ యూజింగ్ ద అడ్వాన్స్ ఎడిటర్. Right, so advanced editor లో మీరు చూస్తే this is the place where you can see all the code. Like M language లో మనకి ఏదైతే రాసామో అంటే స్టెప్స్ ఏదైతే పెర్ఫార్మ్ చేసామో that will be clearly evidently shown here. సో నెక్స్ట్ వాజ్ ద క్వైరీ సెట్టింగ్స్, క్వైరీ డిపెండెన్సీస్. దీని గురించి ఆల్రెడీ ఒకసారి మాట్లాడాం మనం. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ లెట్స్ సే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి చెప్పాలి. Yeah, that is what I was trying to say is this is very much useful when you are trying to study, right? When you are trying to when you are trying to understand like conversion, right? Yeah, sorry. So what I was trying to say is when you are trying to get the data from different sources, right? Like మీరు PDF నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. Sometimes you are bringing the data from other sources, like different number of sources నుంచి data తీసుకొస్తున్నారు. You are bringing the data from different number of sources. PDF నుంచి, Excel నుంచి, CSV నుంచి, text files నుంచి. You are bringing the data from different sources, right? So ఆ different sources నుంచి data తీసుకొచ్చేటప్పుడు, let's say if somebody gives you a Power BI file. So like real time lo understand cheskondi, someone has given you a Power BI file and you don't know from where sources ikkadi nunchi sources vastunnai ani teliyadu. So quickly meer ekkadiki raavachu, query dependencies ki vachayandi. So query dependencies వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఇక్కడ ఏవైతే టేబుల్స్ ఉన్నాయో, సో ఈ టైప్ క్వైరీస్ అన్ని కనిపిస్తాయి కదా టేబుల్స్, ఆ టేబుల్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి లోడ్ అవుతున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి లోడ్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద డేటా లోడెడ్. సో అదంతా కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా వెరీ ఈజీలీ యూ కెన్ సీ హియర్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు నేను చూస్తే దిస్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ డ్రైవ్. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ ఫైలా, CSV ఫైలా, మీరు when you hover it, it will clearly understand you. Okay, so it was clearly understanding you from where it is coming. సో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది చాలా క్లియర్ గా అండర్స్టాండింగ్ చేస్తుంది. So this is how it will be helpful for you. Sometimes if you really want to see about the data, so how it is coming, from where it is coming, so everything if you really want to understand. So this is a very tree like structure, I could say that. Mattam ekkadi nunchi em query ekkadi nunchi vastundi. So it will be very evident for us. So దీన్ని query dependencies ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో థింగ్స్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ ఈ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నది, ఈ ఆప్షన్ చూస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, వై ఐ వాస్ గోయింగ్ విత్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఈజ్, మీకు ఎవరైనా అడిగిన వెంటనే ఓకే సో ఫ్రమ్ వేర్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్, ఈ ఫైల్లో ఎక్కడెక్కడ సోర్సెస్ ని దేని నుంచి తీసుకొచ్చారు అనేది అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా క్వైరీ డిపెండెన్సీస్ ఓపెన్ చేస్తే ట్రీ స్ట్రక్చర్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఏ సోర్సెస్ ని యూజ్ చేసి పవర్ బిఐ ఫైల్ తయారు చేశారు. So that is very easy for understanding this. So this layout manaki easy, yes. Okay, so that is nothing but a query dependencies. Let's go to home and let's see what are options we are left in. Okay, so close and apply roju nenu chestunanu. So same thing, if you are trying to apply the changes and close this window and apply the changes, obviously we'll go for the close and apply. New source meeku already telusu, when you are trying to get the data from a source nunchi data ni techukovali anukunte, so you will always go with the new source. రీసెంట్ గా మనం ఏదైతే సోర్సెస్ కనెక్ట్ చేసామో, ఇఫ్ యు ఆర్ రీసెంట్లీ కనెక్టెడ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ సీ దట్ రీసెంట్ సోర్సెస్ అన్ని కూడా లిస్ట్ డౌన్ అయి ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ యూ ఆర్ రియల్లీ కనెక్టెడ్ అప్ టు నౌ, ఇప్పుడు దాకా మీరు కనెక్ట్ చేసిన సోర్సెస్ అన్ని కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి. ఎంటర్ డేటా ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాన్యువల్లీ ఎంటర్ ద డేటా. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు డేటాని నేను ఎంటర్ చేశాను అన్నట్టు, right? So they have entered some data manually. If you really want to enter some data manually with the columns and things, you can always enter the data as well here. So next వచ్చి data source settings అండి. This is the place where I was trying to understand you. మీరు అక్కడైతే query dependencies లో ఏం చేస్తున్నారు, so the place where you are trying to see ఎక్కడి నుంచి డేటా వస్తుంది అని.
ఫర్ సపోజ్ రేపు పొద్దున్న ఏమవుతుంది అంటే ఇది నేను C డ్రైవ్ లో ప్లేస్ చేసుకున్నాను ఈ ఫైల్. somebody says that ఇది కాస్త వేరే D డ్రైవ్ మూవ్ అయింది, ఆర్ ఎల్స్ నేను ఈ ఫైల్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి, పవర్ బిఐ ఫైల్ మీకు లోడ్ అవ్వదు. ఎందుకని? ఈ పవర్ బిఐ ఫైల్ మీకు లోడ్ ఇస్తే ఎందుకు లోడ్ అవ్వదు? సోర్స్ లో మీకు C డ్రైవ్ లో నా పేరుతో డెస్క్టాప్ తో శాంపిల్ ఫైల్ ఉండదు, కానీ నేను ఫైల్ ఇస్తాను మీకు ఫైల్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇస్తాను, ఈ పవర్ బిఐ ఫైల్ ఇస్తాను. మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద సోర్స్ టు యువర్ కంప్యూటర్. మీ కంప్యూటర్ తగ్గట్టు చేంజ్ చేసుకోవాలి సోర్స్ ని. మీరు D డ్రైవ్ లో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, అదే ఎక్సెల్ ఫైల్, యూ నీడ్ టు చూస్ ద చేంజ్ పాత్ అండ్ యూ నీడ్ టు సోర్స్. ఓకే, ఇది D డ్రైవ్ లో ఉంటే D డ్రైవ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ ఇక్కడ నేను డెస్క్టాప్ లో డౌన్లోడ్స్ లో ఎక్కడైనా ఉందేమో చూస్తాను, శాంపిల్ స్టోర్ మేబీ అక్కడి నుంచి లోడ్ చేస్తాను నేను. సో యా, ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను పాత్ మార్చుతున్నాను. సో ఈ వరకు సోర్సెస్ లో ఉన్నది ఇప్పుడు డౌన్లోడ్స్ కి తీసుకొచ్చాను. సో ఐ చేంజ్ ది పాత్ and I'll say that okay, so this is the path I want to change it. Okay, so let's say if I want to change really another source, నేను మళ్ళీ ఒకసారి చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో I can also go for it, like నేను మళ్ళీ బ్రౌజ్ చేసి I can also load it from again, మళ్ళీ బ్యాక్ సోర్స్ వెళ్ళి నేను లోడ్ చేయొచ్చు. రైట్. సో లైక్ వైజ్ ఎప్పుడైనా మీరు స్విచ్ చేయాలి, సోర్స్ ని ఎప్పుడైనా స్విచ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో స్విచ్ ఇట్. మీ సోర్సెస్ ని పాత్స్ ని కానీ స్విచ్ చేయాలి, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద సోర్సెస్, you can directly go to data source settings. So data source settings is a place where you will try to change the sources path. Source path యొక్క sources change చేయాలి if you really want to change the path. అంటే ఎక్సెల్ ఫైలే కాదు, రేపొద్దున మీకు అది లైక్ ఏదైనా డేటాబేస్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు అనుకోండి, SQL సర్వర్ ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా సర్వర్ నేమ్ మారినా, అథెంటికేషన్ మారినా, ఓకే, సో అథెంటికేషన్ అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మారినా కూడా మీరు ఎక్కడికి రావాలి? డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ దగ్గర రావాలి. సో డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ ఇస్ అ ప్లేస్ వేర్, సో చేంజ్ సోర్స్ అంటే యూ కెన్ చేంజ్ ది సర్వర్ నేమ్. మళ్ళీ మీరు రిపోర్ట్ మొత్తం కొత్త కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ రిపోర్ట్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఉన్న రిపోర్ట్ లో టేబుల్స్ అన్ని అవే ఉన్నాయి, కాకపోతే వాడు ఏం చెప్పాడు? సర్వర్ మారింది ఆర్ పాత్ మారింది అన్నప్పుడు మీరు ఎక్కడ రావాలి? డేటా సోర్స్ సెట్టింగ్స్ లో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ నీడ్ టు కమ్ టు చేంజ్ ద సోర్స్. Okay, so that is where if you really want to clear the permissions or clear sometimes if you really want to edit permissions, that is what I was saying that మీరు ఏమైనా పర్మిషన్స్ కానీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లు కానీ ఆర్ సోర్స్ పాత్ కానీ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలన్నా, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ ఎడిట్ ద పర్మిషన్స్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలన్నా, సో వేర్ యూ కెన్ సేస్ ద చేంజ్ సోర్స్, సో లైక్ పాత్ చేంజ్ చేయాలన్నా యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ పారామీటర్స్. దాని గురించి నేను చెప్తాను, ఎందుకంటే పారామీటర్స్ ఎలా పారామీటర్స్ ఇవన్నీ ఒకటే. సో ఐ ట్రై టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో మనం నిన్న టాక్ చేసాం ఆల్రెడీ దీని గురించి, సో ఐ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ ఇట్ మచ్. నెక్స్ట్ చూస్ ది కాలమ్స్ గురించి ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు మేనేజ్ ద కాలమ్స్. సో పర్టికులర్ కాలమ్స్ నాకు కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ అండ్ రిమూవ్ ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ డిలీట్ ఇట్ సమ్ కాలమ్స్, నాకు కొన్ని కాలమ్సే కావాలి అంటే మాన్యువల్ గా మీరు డిలీట్ చేస్తున్నారు, రిమూవింగ్ చేస్తున్నారు. when you are trying to go for removing manually, so మీరు మాన్యువల్ గా తీసుకొచ్చి రిమూవ్ చేస్తున్నారు, you are trying to remove the particular column, రైట్ క్లిక్ చేసి రిమూవ్ చేస్తున్నారు. ఈ కాలమ్ కాకపోతే రిమూవ్ అదర్ కాలమ్స్ అంటున్నారు, ఈ కాలమ్ తప్ప అని. సో అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు చూస్ ఓన్లీ ద కాలమ్స్, యూ కెన్ ఆల్సో చూస్ ద కాలమ్స్ లైక్ దిస్. సో లైక్ ఏ కాలమ్ కావాలంటే ఆ కాలమ్ కి వెళ్ళొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ మనం చూస్ ది కాలమ్స్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఏ కాలమ్స్ మనకు ఉండాలి, ఏ కాలమ్స్ అవసరం లేదు. యాజ్ ఎ సెడ్ నేను ప్రీవియస్ సెషన్ లో కూడా చెప్పాను, అన్వాంటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎంత అయితే మనకి లోడ్ తగ్గిస్తుందో అలాగే అన్వాంటెడ్ కాలమ్స్ కూడా మనకి అంతే లోడ్ తగ్గిస్తుంది. ఓకే, డోంట్ మెయింటైన్ అన్ని, అంటే ఆబ్వియస్లీ క్లయింట్ ఇచ్చాడు కదా అంటే అన్వాంటెడ్ కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేయొద్దు. ఓకే, ట్రై టు మేక్ ఇట్ మోర్ ప్రిసైజ్ అండ్ నీట్ యువర్ పవర్ బిఐ క్వైరీ. ఎందుకంటే పవర్ క్వైరీ ఎడిటర్ లో మనకి ఎంత ప్రిసైజ్ గా ఉంటాయో మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, అలాగే ఎంత ప్రిసైజ్ గా ఉంటాయో మన నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, దట్ ఆల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద పవర్ క్వైరీ. ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సో ఇప్పుడు మనకి శాంపిల్ కి బాగానే ఉంటుంది, వెన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ టైం పడుతుంటది. యూ విల్ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, అండ్ వెన్ సంబడి హాస్ టు రీఫ్రెష్ యువర్ డేటా ఆల్సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ నీడ్ టు బీ కాన్షియస్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ డేటాని తీసేయటం కానీ, ఓకే, సో అలాగే డేటాని ఫ్లష్ చేయడం, అన్వాంటెడ్ డేటాని ఫ్లష్ చేయడం కానీ, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కుడ్ సే దట్ అన్వాంటెడ్ కాలమ్స్ తీసేయడం కానీ, అన్వాంటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ మనం కన్సర్వ్ చేసుకోవాలి, తగ్గించేయాలి. రైట్. సో అలాగే రిమూవ్ కాలమ్స్, దిస్ సేమ్ థింగ్. సో మేనేజ్ కాలమ్స్ అయితే రిమూవ్ కాలమ్స్, ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ ని ఉండాలి, ఈ కాలమ్ తప్ప మిగతా కాలమ్స్ అన్ని ఉండాలి. సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ చూస్ దీస్ కాలమ్స్ ఆర్ వేర్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ సెయింగ్. మీ కాలమ్స్ ని చూజ్ చేసుకోండి, మీకు ఏ కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ ని చూస్ చేసుకోండి. యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద కాలమ్స్ విచ్ ఆర్ చూజీ. ఓకే, సో ట్రై టు మెయింటైన్.
So try to, let's say if I really want only certain columns, I can say that row ID, order rate. So if I want to only 3 columns, ఫస్ట్ చూస్ ది 3 కాలమ్స్, దానిపైనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయండి. అన్వాంటెడ్ గా అన్నిటి మీద చేసాక తర్వాత రిమూవ్ చేయొద్దు. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను చూడండి. సో మీరు డేటాని తగ్గించుకున్న తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసుకుంటే ఈజీ ఉంటుంది. మీరు డేటా తగ్గించుకోకుండా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసి డేటాని తగ్గిస్తే దట్ విల్ నాట్ బి లైక్ ఐ కుడ్ సే దట్ అది మీకు పెద్దగా ఉపయోగపడకపోవచ్చు. సో యూ నీడ్ టు బీ కాన్షియస్ ఇన్ దట్ మేనర్ యాజ్ వెల్. లైక్ ఫస్ట్ మీరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసేసారనుకోండి, అన్ని కాలమ్స్ మీద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది, అది టైం తీసుకుంటుంది, రైట్? తర్వాత మీరు రిమూవ్ చేస్తే ఉపయోగం ఏముంది? సో ఫస్ట్ మీరు రిమూవ్ చేసేసి మనకు కావాల్సిన కాలమ్స్ నే ఉంచుకుని తర్వాత ఆ కాలమ్స్ మీద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేశారనుకోండి, సో ఆ 3 కాలమ్స్ మీద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవటం ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, లేకపోతే అన్ని కాలమ్స్ మీద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవటం ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా కూడా ఆలోచించారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సేయింగ్, దట్ కన్సర్వ్ the transformation steps, conserve the number of columns, conserve the data, unwanted data and remove చేసి perfect data ని ఉంచుకుని పవర్ క్వెరీలో రిఫ్రెష్ కి స్పీడ్ అప్ చేసుకోండి. Take your time so to understand the data in the Power Query editor and what are the transformations you need to perform. Like so alage reducing the rows and not only columns, and columns ante these are not number of columns, right? ఈ columns నే కాకుండా delete చేయటమే కాకుండా అలాగే రోస్ లో కూడా అన్వాంటెడ్ డేటా, యాజ్ ఐ సెడ్ ప్రీవియస్లీ, మనం సో ఏం చేసాం, అన్వాంటెడ్ డూప్లికేట్స్ ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ చేయడం కానీ, బ్లాంక్ రోస్ రిమూవ్ చేయడం కానీ, సో టాప్ లో ఉన్న రోస్ రిమూవ్ చేయడం కానీ, బాటమ్ లో ఉన్న రోస్ రిమూవ్ చేయడం. సమ్ టైమ్స్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ ద డేటా. సో అంటే నేను సోర్స్ లో రిమూవ్ చేయట్లేదు. సో వేర్ ఐ వాస్ సెయింగ్ దట్ నేను వెళ్ళి ఎక్సెల్ ఫైల్లో రిమూవ్ చేయను. ఎందుకంటే ఎక్సెల్ ఫైల్లో నేను రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అక్కడే సోర్స్ లో చేంజెస్ తీసుకొస్తుంది. సో అక్కడ కాకుండా నా లేయర్ లో నేను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేసుకుంటున్నాను. సో సోర్స్ లో నేను ఎప్పుడు డేటాను డిలీట్ చేయను ఆర్ రిమూవ్ చేయను. సో ఐ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద సోర్స్. ఐ విల్ మేక్ ఓన్లీ ద చేంజెస్ ఇన్ మై పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ విండో, విచ్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ విండో. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ విండోలోనే నేను నా చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకుంటాను. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ ఓకే, రిమూవ్ రోస్. లెట్స్ సే సంబడి సేస్ దట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ బాటమ్ రోస్, remove bottom 5 rows, remove చేయమని. So I'll say remove how many number of rows you want it. Simply I'll say remove 5 bottom rows. So అలాగే టాప్ 5 rows ని రిమూవ్ చేయాలి. So simply I will try to remove the top 5 rows. రైట్, అప్పుడు చూడండి 5 rows డిలీట్ అయిపోయినాయి, 6th నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అలాగే ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ ది ఆల్టర్నేట్ రోస్, యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ ఇట్. సో ఆల్టర్నేట్ రోస్ అంటే ఫస్ట్ రో 6. సో I could say that first row number of rows to remove 1, keep number of rows 1. So let's see, so ela remove avutundi. So let's say 6 delete అయిపోయింది, 7 ఉంది, 8 delete అయిపోయింది. ఆల్టర్నేటివ్ గా సైకిల్ ఆల్టర్నేటివ్ గా రిమూవ్ చేసేసాను, రైట్? 6 డిలీట్ అయిపోయింది, 6 ఒకటి డిలీట్ అయింది, 7 ఉన్నది, మళ్ళీ 8 డిలీట్ అయింది, 9 ఉంది, 10 డిలీట్ అయింది, 11 ఉంది, 12 డిలీట్ అయింది, 13 ఉంది. అలా కూడా మీరు ఆల్టర్నేటివ్ గా కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ అలాగే రోస్ ఉంచడం కూడా, యూ కెన్ కీప్ ద రోస్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ రోస్. సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రో నుంచి, లెట్స్ ఐ వాంట్ కీప్ ఓన్లీ 5 rows. సో ఐ కెన్ ఆల్సో కీప్ 5 rows అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. లైక్ సో లైక్ 5 rows కావాలంటే 5 rows ని కూడా కీప్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద లైక్ అన్వాంటెడ్ డేటాని తీసేసేటప్పుడు రోస్ ని కన్సర్వ్ చేసుకుంటాం కానీ, రోస్ ని కావాల్సిన రోస్ ని ఉంచడం కానీ, యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. మీన్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఆప్షన్స్, యూ నీడ్ టు బి అటెంటివ్ దట్ దిస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అని మనకి అటెన్షన్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే, ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మనం ఇవన్నీ కూడా చెయ్యొచ్చు. సో వేర్ అంటే నేను ఎక్సెల్ గురించే మాట్లాడలేదండి, ఐ వాస్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎక్సెల్. మీన్ వైల్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, నేను ఎక్సెల్ గురించే మాట్లాడలేదు. బికాస్ యాజ్ ఐ సో ప్రీవియస్లీ, యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఏపీఎస్ నుంచి కానీ, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చాలా చోట్ల పనిచేస్తాయి. ఎందుకంటే అన్ని సోర్స్ లో డిలీట్ చేయలేదు నేను. బికాజ్ ఎక్సెల్ అయితే నేను రోస్ వైజ్ ఉంటది కాబట్టి ఎక్సెల్ సోర్స్ లో డిలీట్ చేయొచ్చు అనుకోవచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కండిషన్ వెన్ యూఆర్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇన్ ఏపీఐ. ఏపీఐ అంటే అసలు రోజ్ లాగా ఉండవు అక్కడ డేటా, అంతా సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది డేటా. సో ఆ సెమీ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న డేటాని మీరు మళ్ళీ దీనికి ఇక్కడికి వచ్చి ఫార్మాట్ చేస్తారు, ఫార్మాటెడ్ వే లో డేటాని తీసుకొచ్చాక సెమీ ఫార్మాటెడ్ నేను ఎలా చేస్తాను, డిలీట్ చేస్తాను డేటా. ఆర్ ఏపీఐ అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా యూఆర్ఎల్ లో ఉంటుంది డేటా, అక్కడి నుంచి ఎలా డేటా డిలీట్ చేస్తాను, అన్వాంటెడ్ డేటాని. సో అలాంటి డేటాని ఇక్కడే మనం డిలీట్ చేయగలం, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ లో తీసుకురాగలం, తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడే డిలీట్ చేయగలం. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో అది మీ ఈ ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు, ఈ ఆప్షన్స్ అనేది ఎక్సెల్ లో ఏదో సిఎస్వి స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటా మీద పనిచేస్తున్నాను కాదు.
సెమీ ఫార్మాటెడ్ డేటా మీద కూడా నేను ఐ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్, రైట్. నేను అలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా మీద చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఆ ప్రాబ్లం రాకూడదు. సో లైక్ అలాంటి వాటికి నేను రోస్ ని బ్యాక్ ఎండ్ లో డిలీట్ చేయలేను కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లేయర్ లో డిలీట్ చేయగలుగుతాను, రైట్. సో అలాగే ఇక్కడ మీరు చూస్తే దెర్ విల్ బి ఏ సార్టింగ్, అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్. సో అది మీరు ప్రతి కాలం మీద క్లిక్ చేసినా కూడా వస్తుంది. సో వేర్ యూ కెన్ గో విత్ ఇక్కడ పర్టికులర్ ఈ ఫిల్టర్ బటన్ లాంటిది ఉంది కదా, సో దీని మీద క్లిక్ చేసినా యూ విల్ హ్యావ్ దట్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఆర్డరైజ్ చేయొచ్చు, మీ డేటాని ఆర్డర్ కూడా చేయొచ్చు. లెట్ మీ రైట్. సో డేటాని సార్టింగ్ చేయొచ్చు, లైక్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ యాజ్ వెల్. మీ డేటాని అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ కూడా సార్ట్ చేయొచ్చు. సో స్ప్లిట్ రోస్ మనం ఆల్రెడీ చూసాము. సో ప్రతి కాలం మీద ఉంటుందండి అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్. యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం మీద క్లిక్ చేస్తే దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ దట్ మీరు ఏ కాలం అయినా కూడా సార్టింగ్ చేయొచ్చు అని. సో దిస్ ఇస్ దన్ ఆప్షన్, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. మీ ఇక్కడ చూస్తే ఫిల్టర్స్ అని ఉంది చూడండి, డేటా ఫిల్టర్స్. ఇక్కడ కొన్ని మనకి గుడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ ఆప్షన్స్ హియర్ వైల్ ఫిల్టరింగ్ ద డేటా. సో డేటాని ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని గుడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. సో మీరు డేటాని ఇయర్ వైజ్ ఫిల్టర్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ దా లాస్ట్ ఇయర్ దాని హార్డ్ కోడ్ గా ఫిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో చూడండి, సో ఈ ఆప్షన్స్ చూస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ షో ది నెక్స్ట్ ఇయర్ డేటా, ఆర్ మీరు ఓన్లీ జనవరి మంత్ చూడాలనుకుంటున్నారు డేటాలో. లెట్స్ సే నేను కొన్ని డిస్కార్డ్ చేస్తాను, ఇవి తీసేస్తాను స్టెప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారంటే దాని ఆప్షన్స్ చూడండి డేట్ మీద. సో దర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్స్ లైక్ మంత్ ఉంది అనుకోండి, మీరు లెట్స్ సే ఒక జనవరి మంత్, ఫిబ్రవరి, జూన్ మంత్ యొక్క డేటాని చూడాలనుకుంటున్నారు. సో నేను ఎక్కడా కూడా టిక్ చేయలేదు జూన్ మంత్ అని, జస్ట్ అక్కడ నేను ఏం చేశాను ఫిల్టర్ లో జూన్ అని రాశాను. ఆటోమేటిక్ గా చూస్తే జూన్ మొత్తం ఏ ఇయర్స్ అక్రాస్ ఏ ఇయర్స్ లో ఉన్నా కూడా జూన్ మంత్ యొక్క డేటాని తీసుకొచ్చి. సో ఇక్కడ చూస్తే దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫిల్టర్స్ అని చెప్పాలి. ఈజ్ ఇన్ ద మంత్, ఆర్డర్ డేట్ ఈజ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్. చూసారా? సో ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అంటే మీరు మోస్ట్లీ మీరు ఎక్కడ కూడా కోడ్ పెట్టి రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా వాళ్ళు ఇలాంటి ఫిల్టరింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో చూడండి, సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ఇన్ బిట్వీన్. సో మీరు బిట్వీన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ మధ్యలో నాకు డేట్స్ కావాలి. సో వేర్ యూ కెన్ సే దట్ ఈ డేట్ నుంచి క్యాలెండర్ సింబల్ లో మీరు క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు 2022 డేటా లేదు ఫర్ సపోజ్ అనుకోండి. సో ఈ డేట్స్ నుంచి ఈ డేట్స్ వరకు నాకు డేటా కావాలి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ డేటా ఇన్ బిట్వీన్. సో రైట్ నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద డేటా. మీరు క్లియర్ గా చూసుంటే సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఎట్ ది బ్యాక్ ఎండ్. లెట్ మీ గో ఫర్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ కి వెళ్దాం, సార్ చూపిస్తాను. వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్ చూడండి, సో బిట్వీన్ ఆపరేటర్, రైట్. సో దట్ ఈస్ హౌ, రైట్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఈజీగా ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ ఆఫ్ డేట్ మీద. కానీ ఫిల్టర్స్ లో మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డేట్స్ మీద. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ రిమూవ్ ది అన్వాంటెడ్ డేటా, లైక్ దిస్ మంత్ డేటాని ఎప్పుడు చూపించాలనుకోండి. సో క్లయింట్ ఏమన్నాడంటే ఎప్పుడు కూడా మీరు ఈ ఇయర్ దే చూపించాలి, లేటెస్ట్ ఇయర్ డేటాని తీసుకురావాలి. సింప్లీ ఐల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ లేటెస్ట్ ఇయర్. సో లేటెస్ట్ ఇయర్ యొక్క డేటానే చూపిస్తుంది. డేటా ఉంటే లేటెస్ట్ ఇయర్ కి డేటా చూపిస్తుంది, లేకపోతే చూపించదు. సో ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ గో విత్ కరెంట్ మంత్ డేటాని చూపించమన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడే ఫిల్టర్ అవుట్ చేసేయచ్చు మీరు. సో ఓన్లీ కరెంట్ మంత్ డేటానే చూపించమన్నా డేటా. సో డేటా మొత్తం తీసుకురావద్దు నువ్వు, ఓన్లీ డేటా తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా నేను డేటా షీట్ లో మొత్తం డేటా ఇస్తాను నీకు, కానీ నాకు ఏం కావాలి ఓన్లీ కరెంట్ మంత్ యొక్క డేటానే, ఓన్లీ కరెంట్ మంత్ యొక్క డేటానే కావాలి అంటే ఐ కెన్ సే దట్ ఓకే దిస్ మంత్. సో కరెంట్ మంత్ అంటే ఏంటండి, సో ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ మంత్. సో ఓన్లీ దిస్ మంత్ యొక్క డేటానే చూపించాలి. సో కరెంట్ ఇయర్ లో కరెంట్ మంత్ యొక్క డేటానే చూపించాలి. సో లైక్ వైజ్ క్లయింట్ ఇచ్చే హోల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాలో నాకు ఓన్లీ కరెంట్ మంత్ యొక్క డేటానే తీస్తారు. సో మనం ఎక్కడ మళ్ళీ ఏమి పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఆర్డర్ డేట్, ఏ డేట్ మీద కరెంట్ మంత్ అని చూపించాడు, లైక్ ఆర్డర్ డేట్స్ ఈ మంత్ అయిన డేటాని తీసుకొచ్చి పవర్ బిఐ లో చూపించండి అన్నాడు. సో మీ డేటాని ఎంతనా రానివ్వండి సోర్స్ లో వచ్చి, మనం ఇక్కడే ఫిల్టర్ అవుట్ చేసేసాం. ఏంటి, మన పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ కి వెళ్ళేటప్పటికి, ఫ్రంట్ ఎండ్ రిపోర్ట్ విజువలైజేషన్ కి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి ఓన్లీ కరెంట్ డేట్ యొక్క అమౌంట్, అంటే కరెంట్ మంత్ యొక్క అమౌంట్ చూపించారు. సో లైక్ వైజ్ దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం బట్టి దాని ఫిల్టర్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది టెక్స్ట్ ఫిల్టర్ లా చేంజ్ అయిపోయింది. సో దీనికైతే కంటైన్స్, ఎండ్స్ విత్, డజన్ కంటైన్స్, ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫిల్టర్. ఎందుకని, అది డేట్ అండ్ టైం ఫిల్టర్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ డేట్ అండ్ టైం. ఇయర్, మంత్, లాస్ట్ మంత్, ప్రీవియస్ మంత్, బిట్వీన్ ద డేట్స్, మంత్స్, ఇయర్స్ అన్ని స్ప్లిట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే అది డేట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది కాబట్టి, డేటా టైప్.
వేరేస్ హియర్ మీరు చూస్తే ఇది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే మనకి ఏముంటది, ఈక్వల్ టు ఐదర్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది, లేకపోతే దాంట్లో ఈ టెక్స్ట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయగలుగుతాము. కంటైన్స్, డజన్ కంటైన్స్, స్టార్ట్స్ విత్, ఓకే ఈ డేటా దీంతో స్టార్ట్ అయితే దీంతో ఎండ్ అయితే సో డేటా కావాలి, దీంతో స్టార్ట్ అయిన డేటానే కావాలి. సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. ఓకే సో ఎండ్స్ విత్ ఆర్ స్టార్ట్స్ విత్ ఇది మనకి సేమ్ ఎక్సెల్ లాగే. సో ఇట్స్ ఎండ్స్ విత్, బిగిన్స్ విత్, ఓకే బిగిన్స్ విత్ పర్టికులర్, it will begin with a particular thing. Okay, so begin with let's say CA -2014 where data kavali. So let's say I said it only CA 1024, so 1024 2014 sorry 2014 de kavali. So likewise you can also fill. So ade ikkada chusaru anukondi, so idi text, idi emo integer kabatti, so number filter. So number is greater than or equal to, less than or equal to, okay ఈ నెంబర్ కన్నా బిట్వీన్ దట్ నెంబర్. సో ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో బిట్వీన్ లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎ బిట్వీన్, సో ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ లెట్స్ సే 5 నుంచి లెట్స్ సే 20, లైక్ మేబీ దీంట్లో 5 లేదేమో అనుకోండి. సో లెట్స్ సే 100 నుంచి 200 మధ్యలో లెట్స్ సే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్, రైట్. అలాగే మీరు ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయొచ్చు. That is an option we are having here. Okay, so next group by మనం ఆల్రెడీ చూసాము, గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. సో మనం ఒక సింగిల్ లెవెల్ లో గ్రూప్ చేయొచ్చు ఆర్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో గ్రూప్ చేయొచ్చు దీన్ని. రైట్, ఇప్పుడు నేను దీన్ని గ్రూప్ చేయాలి అనుకుంటే లెట్స్ సే ఐ కెన్ గో ఫర్ ద గ్రూప్ బై. సో లెట్స్ సే డేట్స్ ప్రకారం గ్రూప్ బై చేయొచ్చు, రైట్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, లైక్ అడ్వాన్స్ కి వెళ్తే I can go with the count of number of rows, or can go with the, so very options kuda manaku vastunayi, right. Where what are the options we have, sum, median, average, minimum value enta. So let's say minimum value, okay. So minimum value of what, so order date. అప్పుడు గ్రూప్ బై లో మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆర్డర్ ఐడి యూజ్ చేద్దాం ఫర్ సపోజ్. సో ఆర్డర్ ఐడీస్ కూడా యూనిక్ గా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి, ప్రతి దానికి ఒక ఓకే రిపీటెడ్ ఉన్నాయి. సో దట్ వాస్ గుడ్. సో అలాగే ఈ ఆర్డర్ ఐడి కింద మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత, so I can say it as a max. సో ఈ ఆర్డర్ ఐడీస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఆర్డర్ ఐడీస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఆర్డర్ ఐడి కింద ఎన్ని ఆర్డర్ ఐడీస్ ఉన్నాయి, ఈ ఆర్డర్ ఐడి ఎన్నిసార్లు ఉంది, ఈ ఆర్డర్ ఐడి అనేది 4 టైమ్స్ ఉందంట. సో దీంట్లో మినిమం వాల్యూ ఇది, మాక్సిమం వాల్యూ ఇది. సో అలాగే దీంట్లో ఉన్న మినిమం వాల్యూ ఎంత, మాక్సిమం వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ ఒకటే ఉంది. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ, బట్ అది కౌంట్ చూడండి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎన్ని ఆర్డర్ ఐడీస్ ఉన్నాయి. సో లైక్ వైజ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గ్రూప్ ఇట్. సో మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి మాట్లాడాం. సో డేటా టైప్స్ ఎప్పుడైనా మీరు దేనికైనా చేంజ్ చేయాలి అంటే డేటా టైప్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్ ఇట్. లెట్స్ ఇప్పుడు దీనికి నేను టెక్స్ట్ డేటా ఇవ్వాలి అన్నా డేటా టైప్స్ ఎనీలో ఇవ్వచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మీరు ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ హియర్ వేర్ ఆల్వేస్ యూ కెన్ చేంజ్. సో మనం ఫస్ట్ రో యాజ్ ఏ హెడర్ చాలా సార్లు యూస్ చేసాం. లెట్స్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు పిక్ దిస్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఏ హెడర్, దీనికి హెడర్ గా ఫిక్స్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. ఇక్కడ కూడా మనకు ఆప్షన్ రిపీట్ అయి ఉంటది, ఇక్కడ కూడా ఉన్నది సేమ్ ఆప్షన్, అదే చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ రో అంటే ఫస్ట్ రోని హెడర్ గా ఫిక్స్ చేయాలి అంటే. ఓకే, రీప్లేస్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఎనీ వాల్యూ, సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనకి ఒక వాల్యూని రీప్లేస్ చేయాలి, ఒక పర్టికులర్ కాలమ్ తోటి వాల్యూని దేనితోటైనా రీప్లేస్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ రీప్లేస్ వాల్యూస్. సో అది రీప్లేస్ వాల్యూస్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ యూ కెన్ ఆల్సో రీప్లేస్ దట్ ఎర్రర్స్. సో రీప్లేస్ వాల్యూస్ కి ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. మనకి ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి రీప్లేస్ వాల్యూస్ కి. మీరు ఏ వాల్యూని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో రైట్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ 0014 with, so 14 ni, so you want to replace with 2022, I can always replace it, right. So aa vidhanga kuda replace cheyochu. So likewise you can always go with replacing it. Let's see what more we have. Merge gurinchi man maatladam. So merging is something like combining 2 or more tables into a single table ga